the limit, guys, on our speedometer. 288 kilometers per hour. Okay. Very fast. Wonder Japan, first world entry. What's up mga hitsuraan, mga choy ug chay? Welcome back to Hitsuraang Kulisaw YouTube channel, Hitsuraang Kulisaw, making random vlogs today. And today guys, well, guess what? I am going to Osaka City. So this is my first time traveling alone. So samahan niyo ako guys, para hindi ako maligaw. Maligaw ng landas. And also, this is my first time na sasakay sa bullet train, which is very fast train here in Japan and it's very famous here also. Tara, samahan niyo ako guys. Pupunta tayo doon at magagala-gala. There we go. So guys, we have the ticket. So, let's go! Guys, so we just arrived Hakata station and we're going to ride the Shinkansen bullet train today. So tara, let's go. Dito na tayo guys, punta tayo sa loob later. Wow! Kuko dakken? Kuko. Yo guys, so vlog muna tayo bago maligaw guys, no? LOL! Daming kanji. Sumakit yung ulo ko dito guys. Wala na, finish na. Tama ba itong sasakyan natin? Tama siguro to? So, pasok muna tayo sa 7-Eleven guys. May 7-Eleven para dito guys. Bakit mo ba ang tanongin? So, bilhin muna tayong pagkain dyan while we travel to Osaka alone. Forever alone. 15 minutes more before dumating yung train natin guys. And yep, let's just wait. So tara, pasok muna tayo sa 7-Eleven. You acting like a kid. Alin kaya masarap dito guys, no? Tuna. This is my favorite onigiri guys. Ito yung pinakamasarap dito. Ito masarap. So, normal lang ito sa kanila guys. Normal lang ito dito guys. Kadtukat na siguro. Guys, pero ay 500円お疲れ様。リオ少々もらありがとうございます。So yun guys, nakabili na tayo. Pwede na siguro to pampalipas gutom. So malapit na yung bullet train natin guys. Woo! Excited! Let's go!
Grabe guys. Wow! 200. 226. Shinkansenをご利用くださいまして So this is the bullet train guys. Very fast. 今月は新大阪行きです。 Damn. 途中の停車駅は小倉、新山口、広島、福山、岡山。 Let's check the acceleration guys. 客室にある非常停止ボタンでお知らせください。I'm not sure if you see this guys, but it's 279, currently 279, bound to 280. Shin Osaka, Hiroshima, Fukuyama, Okayama. It has reached the limit guys in our speedometer. 288 kilometers per hour. Okay. Under Japan, first world entry. May free wifi pala ito guys. Use this one. Konting stop muna tayo dito sa Okura station. Dami pa lang station ha. Medyo inantok ako. So tulog na tayo guys. Go! Guys, naiihi ako. What? Naka-check natin yung toilet na bullet train kung talaga bang malinis. Baka sobrang high-tech hindi tayo marunong gumamit guys. Kasi malinis at maganda yung toilet na ito. So tara, samahan niya mga guys. Ito yung toilet dito guys. Malinis naman. Oh, hindi pa nga ako nakaihi. May lumbas na ng tubig. Arimasen. Ibig sabihin do not drink. Ibig sabihin hindi yan naiinom. Huwag ka uminom ka dyan. What? One eternity later. Arrive our destination. So let's go to the next Mido Soji Rain Eco. Let's go. We're going to next station, Yodoyabashi Station. So Mido Soji Line yung sasakyan natin guys. Subway. Ay nako, nawala na ako guys. Tulong!
Ito na yun, guys. For sure, ito na yun. So, tara. Abashi. Punta na tayo sa hotel, guys. Whew. Hirap pala mag-travel mag-isa. Let's go sa hotel. The next update will be inside the room, guys. Alright, so tara, let's go. And we're in, guys. So, hanapin natin yung room natin. So, at last, dumating na rin tayo sa paroroonan. Grabe adventure, guys. Ooh, this is our room. Ooh. Yeah. After a long day, guys. Check-in okay. Woo. So, relax muna tayo, guys. And ligo muna konti kasi medyo ang daming COVID cases. Baka magka-virus pa tayo. Earlier, before ako pumasok dito, guys, bumili tayo ng konting pagkain. Pusap tayo mamaya while eating. Alright. So, cellphone muna yung gagamitin ko pang vlog, guys, since na-corrupt yung SD card ko. I need to buy another one. Sana may mura na SD card dito malapit. Mamaya ulit. Yo, so ito yung room, guys. I'll tour you sa room. So, maliit na ref. Initan ng tubig. Saka may provided na isang green tea. Then, ito maganda dito, guys. May salamin. Kita buong katawan mo. Yung hunk body. Tapos, ito, lagayan ng labahin siguro to or bag. Ito, may sabitan dito. Saka may mga magazine. Ito yung main na maliit lang siya, no? Pero kaaya-aya. Saka yung labas. Kita yung labas. Yan. Wala masyadong view kasi puro building. Under construction pa ata to. Dito tayo matutulog tonight. May isang picture dito na medyo tagilid. Yan, ay inayos ko na. Ito, ganda. Yung massage. Kaso mahal. Yun, may aroma massage. Saka ito, hindi ko alam kung ano to. Ano ba to? parang fan. Ito yung high-tech na gamit dito, guys. So, room, bracket, foot, adjust. Try nga natin, max. Try natin. Ito pala yan. Alarm. Ito pala alarm, 7:30. Ito yung room. Ano itong room? Ilaw pala to, guys. Ignorante sa mga ganito, guys. Dito tayo sa panghaling tour. CR dito, guys. Di ko alam paano gamitin yan. Push daw, sabi. So, mga gamit pang ligo. May razor pala dito. Nagdala pa talaga ako ng razor. Meron kayong secret na cabinet dito. No? Ito yung hinahanap ko, guys. Ito. Yan. Baka may pera dito, guys. Flashlight pala to. Parang ito pa ganahan. Ganda. Kahit maliit. Ayos. Yo, what's up, guys? So, katatapos lang natin maligo. And ito pala yung yukata. Sinuot ko na kasi wala akong masyadong dinala na t-shirt. And then, samahan niyo ako, guys. Kain tayo. Usap muna tayo konti. So, tara, guys. Kain muna tayo. Gutom na ako. Sana ma-retrieve ko pa yung na-corrupt na mga video files kanina. Sayang yung mga kuha doon, guys. First time riding bullet train pa naman yun. Sarap nito. Ito yung na-miss ko sa Japan, guys. Yung mag-chopsticks. Hindi, joke lang. Saka ito, salad. Paano ba ito ilipat? Jurassic World. Pwede pala ito dito, guys. Meron palang ganito kasi.
adult content. Orders and more. Pwede din pala mag-order dito, guys. Domino's Pizza. Ito guys, parang may corn. Ay, ito parang may corn. May corn talaga. Itlog. Ito may tuna. And cabbage. Isa. Later guys, gagala ako sa labas. Hindi na ako magbablog. Just me, myself, and I. Later, siguro hanap ng masarap na kainan. Maybe I'll eat ramen or sushi or gyoza. Wow! So, 4 days tayo dito. Sipon. Sa biyahe siguro to. Huwag natin atag. Huwag naman sana. So that's it for me guys. I hope you guys enjoyed this video. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to Hitsuraang Kulisaw YouTube channel. And with that being said, this is Hitsuraang Kulisaw signing off. Peace out!